Alright, I'll speak in Korean first and then in English. 안녕하세요. 요 기사 같은 경우는 많은 분들께서 이미 아실 것 같아요. 하지만 시간이 좀 지났지만서도 제가 나중에 돌아봤을 때, 이 모든 것을 돌아봤을 때, 이때는 이런 일이 있을지를 돌아볼 수 있게끔 지금 기록을 남긴다는 그런 마음으로 뭐랄까 이런 이슈가 발생할 때마다 좀 최대한 정리를 하려고 합니다. 그래서 그런 의미에서 오늘 밤이 늦었지만 영상을 찍으려고 하고요. 그래서 이거 좀 한번 살펴보겠습니다. 어도어가 불법 감금 단독 타이틀 나왔어요. 어도어가 불법 감금 주장한 뉴진스 매니저 고용부 또 무혐의 결론. 조선비즈의 장우정 기자님께서 적으셨는데 이 기자님께서는 최근에 이제 미니진 씨와의 그 어떤 뭐 인스타그램에서 제가 알기로는 이분인 것 같은데요, 맞죠? 아무튼 기사를 써주셨습니다. 뉴진스 매니저 A씨가 소속사인 어두어 김주영 대표를 직장 내 괴롭힘으로 신고한 사건이 당국 조사 결과 혐의 없음으로 결론난 것으로 확인이 됐다. 자, 뭐 여기까지만 읽으셨어도 아시는 분은 이걸 기억을 할 겁니다. 제가 이것도 영상으로 만들었었죠. 뉴진스 매니저가 어두워 진실 공방. 근데 광고 따낼 수 있나? 이게 지난 12월이었습니다. 12월 중순 정도 됐었어요. 자, A씨는 지난해 11월 말 뉴진스의 독자적인 계약 해지 선언 이후 어도어를 배제한 채 광고주 접촉을 맡았던 인물이다. 계약 유효를 주장하고 있는 어도어는 당시 이를 회사 행위를 보고 A씨에 대한 감사를 진행했는데 A씨는 이를 직장 내 괴롭힘이라면서 지난 12월 고용노동부에 김 대표에 대한 진정을 제기했었다. 자, 진정이란 국가나 공적기관에 국민이 사정을 진술하고 어떤 조처를 취하도록 요청하는 행위를 말한다. 그러니까 흥미롭게도 이걸 뭐 형사로 진행하는 게 아니라 그 뭐죠? 진정, 고용노동부의 진정으로 진행을 했죠. 근데 사실 이분이 설명을 한 것만 딱 보면은 뭐죠? 감금 뭐라고 설명했냐? 폰 제출 감염면 감금이란 거는 굉장히 어찌 보면은 폭력적인 단어이자 개념이죠. 그런데도 일단 고용노동부의 진정으로 처리를 하려고 했다는 것도 좀 어찌 보면 흥미롭다고 볼 수 있겠습니다. 아무튼 고용부가 이걸 어떻게 처리를 했는지 보겠습니다. 이 이미지도 좀 재밌죠? 9월, 11월, 12월 이 모든 것들이 직장 내 괴롭힘 진정으로 들어갔었는데 다 행정 종결이 났다. 이것도 한번 쭉 살펴보겠습니다. 자, 24일 업계에 따르면 최근 고용노동부 산하 서울지방고용노동청은 전 어도어 직원 A씨가 김 대표에 대해 진정 제기한 사건에 대한 조사 결과 혐의점을 찾지 못하고 행정 종결, 즉 무혐의 처리했다. 진정일의 제출 자료만으로 직장 내 괴롭힘, 직괴라고 하죠. 여부를 확인할 수 없다는 게 골자다. A씨는 지난해 12월 언론 인터뷰 등을 통해 어도어가 마치 업무 협의를 하는 듯 자신을 유인한 후 3시간가량 불법 감금했고 개인 휴대전화 제출을 요구하는 등 직장 내 괴롭힘이 발생했다고 주장했고 이 사안에 대해 고용노동부에 김 대표를 신고했었다. 자, 이 언론 인터뷰가 어디였냐? 기사를 읽으면 나옵니다. 당시 기사인데 채널 A, 네, 채널 A였고요. 여기서도 채널 A라 나오죠. 자, 그런데 채널 A는 과연 이 기사를 후속 기사로 영상으로 다뤘을까요? 네, 유튜브에선 다루지 않았습니다. 네. 가장 최근 영상이 이건 것 같네요. NJG 팬들 탄원서 제출한다. 왕시적 의도적 차별. 그리고 뭐 몇 가지를 알 수 있죠. 일단은 그 그 소위 말하는 버니즈가 최근에 작성했다는 탄원서를 다뤘고 그리고 어도어 측에서 네, NGJ를 하지 말고 뉴진스라고 표현을 해주세요라고 기자님들에게 말을 했음에도 불구하고 NJG라고 표현을 했다는 점도 굉장히 흥미롭고요. 자, 매니저 감금 치면 나오지 않나요? 네, 여기 나오네요. 단독 빨갛게 나왔었네요. 어도어 김지원 대표 노동청에 고발. 그렇죠? 이 영상을 이렇게 만들었었고 보면은 뭐 하나하나 자막 뉴스로 이렇게 나왔습니다. 그런데도 요거는 제가 확인하기로는 영상으로 만들지가 않았습니다. 채널A가 뭐 모르겠습니다. 단독 타이틀을 뺏겨서 그런지는 모르겠어도. 자, 그래서 신고를 했었고요. 이에 앞서 뉴진스 멤버들도 입장문을 통해 스케줄을 도와주는 매니저들과 퍼디들이 어도어 하이브로부터 노트북을 빼앗기고 예고 없이 들이닥쳐 조사를 받는 등 심각한 괴롭힘을 당해 울고 있는 모습을 목격했다. 남은 스케줄을 진행하는 스태프분들에 대한 이런 행동이 저희는 너무 납득하기 어렵다고 호소한 바 있다.
참, 뉴진스 멤버들도 뭐 이걸 입장문이라고 했을 때 뭐 본인이 썼나, 본인이 직접 뭐 키보드에 두들겨서 썼는지 여부는 모르죠. 그러니까 이거를 뉴진스 멤버들의 이름이라 하고 거기에 뒤에서 뭐 미니진 씨라던가 아니면 변호사라던가 아니면 부모가 대신 써줬는지 모르겠지만 아무튼 간에 뉴진스 멤버들의 이름으로 이런 입장문이 나오기도 했었죠. 네, 매니저들과 퍼디들이 노트북을 빼앗기고 괴롭힘을 당해 울고 있었다. 납득하기 어렵다라고 호소를 한 바 있었습니다. 이에 대해 당시 어도어는 아티스트 매니지먼트를 담당하는 직원이 광고주에게 직접 연락을 해 회사를 배제한 채 아티스트와 브랜드 간의 직접 계약 체결을 종용하는 일이 발생했다. 매니저 스스로도 이러한 커뮤니케이션을 한 것을 인정하고 있었고요. 그리고 아티스트의 전속 계약 위반을 돕는 심각한 해사 행위라고 했었죠. 그러면서 불가피하게 해당 직원에 대하여 업무 대기 발령을 하고 회사 자산인 노트북의 반환을 요구했다. 이런 과정에서 불법 감금 등 어떠한 강압 행위도 없었고요. 그리고 이게 이제 고용노동부 측에서 확인을 한 거죠. 그리고 해당 매니저에게 소명의 기회를 주기 위해 면담 요청을 수차례 했으나 해당 직원은 이를 모두 거절을 했었고요. 그리고 고용노동부의 조사 결과 강압적 행위가 없었다고 한 어도어 주장에 손을 들어준 셈이라는 평이 나오고요. 그리고 당시 어도어 측의 주장에 따르면 이 매니저 같은 경우는 모든 자료를 완벽하게 포맷을 했다는 게 드러났었죠. 그리고 이것도 제가 다뤘었고 당시 이제 상황을 좀 더 맥락을 살펴보자 이전 사례 컴퓨터를 이렇게 완벽하게 포맷하는 게 문제가 되느냐, 문제 사유가 될 수 있다는 점이 드러났었는데 여기에 대해서는 뭐 따로 최근에 드러나는 업데이트는 없었습니다. 아무튼 결국 뭐 결론은 뭐냐? 노동부 측에서 행정 조결했다, 무혐의 처리가 났다는 거죠. 그래서 당시 감금노, 몰래 광고 계약, 이런 공방, 그리고 뉴진스 매니저 폰 제출 강요하며 감금 vs 어도어 광고 계약의 회세 배제. 결국은 이 감금 혐의에 대해서는 어도어는 행정 종결 처리가 났다는 게 골자가 되겠습니다. 자, 그런데 이 이미지에서 행정 종결 난 게 다른 게 더 있었죠. 이전 더 있었습니다. 그리고 이것도 제가 영상을 다뤘었고요. 전부 무혐의, 직계 주장 세건 전부 무혐의. 고용부 진정을 통해 어도어 나를 세운 거는 이 밖에도 또 있다. 하이브가 미니진 어도어 전 대표의 공모자로 보고 있는 L 전 부대표 이상우 전 부대표죠. 하이브 경영진으로부터 직장 내 괴롭힘을 당했다고 신고했으나 행정 종결 처리된 바 있다. 그리고 관련 기사 간편하게 여기 링크를 걸어 주셨습니다. 이거죠? 이것도 장호정 기자님께서 단독으로 작성을 하셨네요. 자, 근데 이걸 보면은 L 전 부대표는 지난해 9월 하이브가 강압적으로 정보자산 수거 등 불법 감사를 했다며 하이브 경영진 5명을 직계 혐의로 신고했고요. 이 건에 대해서도 당국은 양측의 주장을 면밀히 조사한 끝에 혐의 없음으로 결론을 내렸습니다. 해당 건은 어도어 퇴직자 B씨가 L 전 부대표를 상대로 제기한 성희롱 그리고 괴롭힘 진정과 관련해 하이브의 재조사를 방해하려는 목적에서 민 씨의 지시에 따라 이 전 부대표가 제기한 것이라는 해석이 나왔다. 그 해석이 요 기사를 통해서 알려진 거죠. 이 부대표와 전 부대표와 미니진 사이의 이 대화를 통해서요. 자, 미니진 씨. 직장 내 괴롭힘 신고는 A 씨 피해자. 이게 그 인스타그램을 개설을 해서 입장문을 밝혔던 어도어 전 직원 분에 관련된 얘기죠. 신고에 대한 맞대응이기도 했고요. 둘 다 공정하게 조사하라는 무언의 압박 의미한 것 같은데 근데 말씀 들어보니 신고를 하는 게 의미가 있겠고 효력을 발생시키려면 좀 붙어 있어야겠네요. 너무 상종을 하기가 싫고 크크 뭔지 알지? 그래서 휴가와 병가 이걸 적절히 쓰면서 신고하고 9월만 좀 버텨보자. 이렇게 대기 발령 내놓고 계속 괴롭힐 거라. 네 크크 하 중량 오늘 빨리 신고해. 자 그리고 세 번째 건은 무엇이냐? 이 이미지에서 세 번째 건. 뉴진스 팬을 자처하는 인물이 국민신문고를 통해 한이의 직장 내 괴롭힘을 조사해달라는 제기한 민원도 종결 처리됐다. 당국은 한이를 근로기준법상 근로자로 판단하기 어렵다고 봤다는 거죠. 이거는 이제 지난해 11월 20일 나오는 기사입니다. 이것도 제가 영상으로 만들었었고요. 노동부 한이 직계 민원 종결.
매니지먼트 성질상 서로 대등한 계약 당사자의 지위에서 각자의 계약상 의무를 이행하는 관계에 불과해 사측의 지휘 감독이 있었다고 보기 어렵다는 이유에서였다. 자, 그런데 무혐의 난 건 좋습니다. 근데 이거 관련해서는 저측이라고 할게요. 따로 이름 네이밍하지 않고 저측에서 뭐랄까 바라왔던 효과는 충분히 먹혀들었죠. 왜냐? 아니 아일릿의 매니저가 무시해라는 발언 자체가 했는지 안 했는지조차는 더 이상 사람들이 신경 쓰지 않습니다. 네, 진실 따위는 안물안궁이죠. 단순히 했다고 가정하고 그게 과연 직장 내 괴롭힘에 해당이 되는가? 약간 그런 식으로 흘러간 면이 있죠. 그걸로 이제 정부, 그러니까 국회의원들께서 직접 말씀을 들어주기까지 했었고요. 그런 면에서 좀 안타깝다고 봅니다. 왜냐하면 무시해라는 말 발언 자체가 그 매니저에 따르면 빌리프랩에 따르면 애당초 말이 되지도 않았는데 이걸로 직권이 뭐니 이런 진정까지 갖고 다행히 민원이 종결이 되긴 했지만 시원찮은 좀 감이 있죠. 아무튼 이런 사례가 있었습니다. 어쨌건 간에 하이브를 향한 어도어를 향한 이 직장 내 괴롭힘, 진정한 모두 다 행정 종결 처리가 되었다라는 거고요. 돌아보면 참 하나하나 건이 어이가 없긴 하지만 행정 종결된 게 깔끔하죠. 하지만 진정한 직장 내 괴롭힘 건, 즉 어도어 그 전 직원께서 오늘 얘기 나왔던 L부 전 대표, 이상호 전 부대표를 향해 제기한 직장 내 괴롭힘 그리고 성희롱 관련된 건은 여전히 진행 중이고요. 그리고 민희진 씨가 이 성희롱 의혹을 은폐했다. 요 건은 진정한 직장 내 괴롭힘이라고 봐야겠죠. 물론 아직 이 사건에 대해서 법원에 판결은 나오지 않았지만 네, 그 판결 또한 기다리도록 하겠습니다. 얼마나 더 진행될지 모르겠네요. 참 한간에 들리는 말에 따르면 민희진 씨가 그 사건을 위해서 고용한 변호사가 여러 명이 된다고 하는데 그분들이 전부 다 전심을 다해 일을 하고 있는지 아니면 그냥 이름만 올려놓은 건지는 모르겠지만 아무튼 그 전 직원님께서 이런 거 해결을 하나하나 잘 하고 계시길 바라겠습니다. 쉽지가 않죠. 이런 소송 관련된 거를 진행을 한다는 게 개인 차원에서 진행한다는 게 쉽지 않겠지만 아무튼 그것도 관련해서 이슈가 나온다면 정리를 해서 영상을 만들도록 하겠습니다. 네, 의견 나눠주시고요. 대신 서로를 배려하가면서 자신이 쓰는 우리가 쓰는 댓글 언어를 최대한 신경 써주면서 댓글 해주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. Alright, guys. So this is something that you guys are probably already aware of because this is an article from a day ago or 2 days ago, depending on when you watch this video. But regardless, I just like to make this video because the reason why I've been following up on this saga of HYBE versus Minijin / New Jeans is because to keep a track record of all these things so that in the future when we look back we can say, oh, these things once upon a time happened, right? Which is why I have created a playlist dedicated to this saga, right? So this is for the record keeping, which is why I decided to make this video, even though this article is from a couple days ago. All right, so here we go. And in fact, this journalist Chang Woo-jung has come up with the English translation of this article. So I will open this instead, although I have done my own translation to make it sound more natural. Exclusive. New Jeans manager who accused ADOR of unlawful confinement cleared again by Labor Ministry. Or Labor Ministry finds New Jeans manager workplace bullying claims unfounded. So here we go. The case of New Jeans manager identified as A
Person A, who filed a workplace harassment complaint against ADOR CEO Kim Joo-young, has been concluded with a no charges decision by authorities. Remember this case? I made a video about this case, right? Back in, was it December? Yes. 2024 December. The person A was involved in handling advertising contracts without ADOR, following NewJeans' unilateral contract termination announcement in late November last year. ADOR, which maintains that the contract is still valid, viewed A's actions as misconduct and launched an internal audit. In response, Person A filed a petition with the Ministry of Employment and Labor in December claiming workplace harassment by CEO Kim Joo-young. A petition, or 진정 in Korean, petition is a formal request submitted to a government or public institution asking for an investigation or action on a particular matter. Now, it's interesting that back then, this Person A claimed that ADOR locked her up, like literally confinement. They forced her to submit a cell phone and locked her up. That was her claim. If it was that serious, maybe she should have considered, taking criminal charges instead. But it's interesting that rather what she did was filing a petition to the labor ministry, the Ministry of Employment and Labor. All right, Labor Ministry, unable to confirm workplace harassment. According to industry sources on the 24th, the Seoul Regional Employment and Labor Office, under the Ministry of Employment and Labor, recently concluded its investigation into Person A's complaint against CEO Kim, finding no grounds for action and closing the case as administratively resolved, meaning no charges. The core reason cited was the lack of sufficient evidence from Person A's submitted materials to confirm workplace harassment. In December, Person A had claimed in media interviews that ADOR lured her into what seemed like a work discussion, only to unlawfully detain her for about 3 hours, demand she surrender her personal mobile phone, and subject her to workplace harassment. Based on these claims, Person A filed a report against CEO Kim with the Labor Ministry. Now, this media interview was done by none other than Channel A. And all the articles that were written about it at the time cited Channel A as a source that reported on this issue as an exclusive news, right? But guess whether they reported on this issue, the fact that the ministry decided that there were no charges. Their answer is nope. The last time they made a video about NewJeans or HYBE was this one. The fact that NewJeans fans filed the petition saying that Bang Xiao did an intentional discrimination against NewJeans. And notice that they phrased their name as NJZ, as opposed to the request made by ADOR to all the journalists saying that please use the original name NewJeans, right? Because that's their IP. Interesting. All right, back to the article. Prior to this, NewJeans members also released a statement alleging that managers and performance directors assisting them were subjected to severe harassment by ADOR and HYBE, including having their laptops confiscated and being ambushed for investigations without prior notice. They expressed their distress, saying, "We witnessed staff breaking down in tears due to these extreme measures. We find it very difficult to accept such treatment toward those helping us with our schedules." In response, ADOR countered that A had directly contacted advertisers and pushed for contracts between NewJeans and brands without involving the company. The manager in question admitted to engaging in such communications, which constitutes a serious breach of contract by facilitating an artist's violation of their exclusive agreements, ADOR stated. The company further explained,
Due to unavoidable circumstances, the employee was placed on standby, and we requested the return of company property, including a laptop. There was no coercion or unlawful confinement. We made multiple requests for meetings to allow the employee to explain their side, but they refused all of them. With the Labor Ministry's latest decision, many view it as validating ADOR's stance that no coercive actions took place. And interestingly, if you remember back then, the staff, when she submitted the laptop, by then all materials had been already erased from the device, right? The format was done 100%. So ADOR could not get anything out of it, it seemed, according to the article released that time. Now, all three claims of workplace bullying found unfounded or dismissed. The workplace harassment allegations against ADOR are not the only cases that have been dismissed. Former ADOR deputy CEO Lee, or Lee Sang-woo, or vice deputy, whom HYBE considers an accomplice of former CEO Min, also filed a complaint alleging workplace harassment by HYBE executives. But this case was also administratively closed. And then this journalist hyperlinked an article about that, which she also wrote about. Is this one. The person L, the deputy, filed a complaint in September last year accusing HYBE, 5 HYBE executives of conducting an unlawful audit, including forcibly retrieving company assets. After a thorough investigation of both sides' claims, authorities concluded there was no basis for the allegations. It has been suggested that L's complaint, the deputy's complaint, was filed under Min's direction as an attempt to obstruct HYBE's reinvestigation into a separate complaint against L by a former ADOR employee identified as B, who accused L of sexual harassment and workplace misconduct. And I made a video about that, right? MHA Telegram leaked ADOR blocks New Jeans independent ad deals back in January of this year. Now, additionally, a self-proclaimed New Jeans fan. Before I go on, so at the time, this Telegram message was revealed. Conversation between Minijin and the deputy, saying that Minijin saying that filing this petition would be quite notable, would act in your favor, because it could add pressure that they should do the investigation fairly. Both cases, investigations into the cases of sexual harassment and workplace misconduct filed by former ADOR employee, and the one to be filed by the deputy himself. The deputy said that, yes, hearing you say something like that, it does seem like it will be meaningful to file a petition. And to make it more effective, I should stick with the company for long, even though I hate to. And Minnie said, yes, I know what you mean. So you should utilize the vacations and sick leave, effectively, and then hang in there until September after filing a petition. And L said, yes, sigh. File a petition today, Minnie said. All right. Additionally, so that was the second case. So in this article, this journalist made this interesting image saying all these three cases of petitions for workplace harassment filed to the Ministry of Labor and Employment against HYBE or ADOR were all dismissed. So that was the second case. The third case was about this. Additionally, a self-proclaimed New Jeans fan filed a petition via the National Public Grievance System requesting an investigation into alleged workplace harassment against member Honey. This case was also dismissed as authorities determined that Honey does not qualify as an employee under the Labor Standards Act. Due to the nature of artist management, both parties are considered equal contractual counterparts fulfilling their respective obligations, making it difficult to establish an employer-subordinate relationship. And I made a video about that too. When was this?
back in November of last year. Honey bullying case closed. Now, what is really unfortunate about this case is that their side, Minijin's side or Nugent's side, they have already achieved their goal of, having people's attention drawn to this case, alleging that Eyelid's staff said ignore her to Honey, when in fact that very phrase statement wasn't even said in the first place, according to the staff herself and according to Believe Lab. But everyone assumed, the assumption was that the statement was indeed said. The question was whether that would serve as workplace harassment or not. That's what's regrettable for me, right? Even though the case is closed, saying that no, that's not workplace harassment because Honey is not considered as a laborer because of their special relationship between artist and management. But what about who's paying attention to the staff? Eyelid staff, who has already been accused of saying ignore her, and everybody's assuming that, when in fact the truth might be that she never said it in the first place. So yeah, they have already achieved their goal. Anyways, but at the end of the day, they try to accuse HYBE or ADOR or CEO Kim Joo-young, of the current CEO of ADOR, of committing workplace harassment, but all three cases have been dismissed. Now, when it comes to workplace harassment, the one case that we're waiting to hear about is the one filed by the former ADOR employee, right, who has claimed that deputy, Lee Sang-woo, has sexually harassed her, and Minijin tried to cover it up, right? The legal case is still going on. I haven't heard any updates other than the fact that I heard that Minijin's side, or Minijin, has hired multiple lawyers to defend herself with that case. So sounds like she's doing her best to win that case. I'm not sure if she can though. But it's too unfortunate that the former employee has to handle it all by herself, right? She's just a regular person, already moved on with her life. I've heard that she's already working at a different company. And as an individual, taking care of the legal cases all by yourself is a difficult job, right? So I hope, she's doing fine. Anyways, if I hear anything about that case, I'll make a video about it. But here we go. Yeah, that was it. So what do you guys think? Share your opinions, write comments. But as you know, please, let's try to stay positive, respectful, and classy. And until the next time, see you guys. Peace and love. Bye-bye.